Long before I became, long before the pollen grains met the ovaries, and I became when he said the four-letter words, let there be you. So when I first met air, they shaved my hair, saying, gone are your womb days, welcome to your world, pays, and I screamed, freedom, 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 freedom. I am an African woman, born by two yet raised by one. I am that statistic that thrived from this equation, because alone is how she has always walked. In this narrowed path with broadened thoughts, I see her lowering her pace and fastening her laces just to give us the very best. Because alone is how she has always walked when he drooled over his pants and swung that stool to her direction, but she picked that broom and swept the bad omen away. And we began living in pieces amidst their tiny disentangled parts. See, it was not easy. Rain showers did drop, but our hearts bled not, because she taught us the beauty of strength. With her hands on our palms, eyes fixated on our own, she was our reassurance. With minds illuminated, taught us that the sun rays never discriminated, taught us to spot light in darkness. I remember those days when we used to dance. Mama way, 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 mama way. If you're watching me, cheza kidogo, cheka kidogo, cheza kidogo. Because I remember those days when the society smacked you on the face. Heaps of responsibilities led to depression, a null hypothesis proven. Too much negativity spread on our history, yet again, another null hypothesis proven. 6 years down the line, still stuck on this poverty lane, it's again, another null hypothesis proven. But Mama, you reminded us the human words were just like the mist. Because alone is how she has always walked. In this narrowed path, she had to have wisdom. Because questions like this never missed. At 10, questions be like, ukona baba kweli, do you even know how your mama looks like? At 15 to 19, questions be like, uko sure na get married? Are you sure you're gonna be submissive to your husband? It's funny how these questions married with age. Asante sana, you know what I mean, yeah. Nimeelewa, nimesikia freedom, nimesikia na pants, na nimesikia pia na strength. Huyu anaitwa Spontaneous the poet, ama mshairi, amemwaga umombo kweli kweli katika sanaa yake ya maneno na amefika katika majukwaa makubwa ya kimataifa. Leo atatema cheche kuhusiana na safari yake, kwa nini akaamua kufanya sanaa ya maneno. Je, kuna kitu ndani yake? Kuna jambo lililotokea ama ni kwa raha zake? Haya, ukistaajabu hayo, namkaribisha hivi sasa mabibi na mabwana, huyu bwana Willie Oeba. Yeye pia ni mshairi wa kimataifa na sanaa yake zaidi anataka haki kwa wale waliopoteza maisha pamoja na mambo mengine. Hebu tupatie kionjo kwanza wa kutambua wasiokujua, alafu kazi itapata kuwaka. Dear God, at times so ni blessed hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy, I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zimehappen kwa life yangu, looking back that must have been you. So waambie hata waandike Nairobi in small letters, bado ni capital. Waanze biashara ndani ya Nairobi, bado wanahitaji kutafuta capital. Caps lock kwa computer language ni capital, kupigana law kahitaji capital. Ndani ya menje ya city offense bado ni capital. Juu pesa ya kisima waliiba, and that's the damn truth. Sudden death is viewed kama spoiled votes, that's the sad truth. Hakuna food, shelter, hata clothing, that's the naked truth. Mayouth hawana fare kwenda job interview, politician weekly na kusumbua mafuta ya ndege, that's the plain truth. Life ain't easy, that's the hard truth. It's not about sagging drugs when I create my wasted youth. Inchi machef hawezi afford ile food wana cook. Domoptician wanalipo hawezi hata piga look. Kill sin to see God, hata mtoe tithe aje ticket ya heaven and unuliwi my mook. Itakuwaje crazy tajiri ni intellectual lakini
cry za maskini kwa masikio, justice ni kelele. Itakuwaje mna believe in me na nikicheza kimimi mnashikwa na kiwewe? Itakuwaje mnaninyima opportunity ya kazi lakini kwa club mnataka nipewe? Na effect ya nguvu ya thao inafika malinduri ya mnyonge iwezi fika, ballot box na DSTV zinafika malidisha iwezi fika, watoto na lala njaju mulikunywa na pesa ya kula na vizuri mnajua pombe iwezi lika. Wanasiasa pia wanadanganya, si movie peke yake ni kutriki. Ukisaidia rafiki yako pesa yako, unapoteza rafiki yako na pesa yako. Wonder why you are broken, na ile tu ile unaenda ukiwa na manzi yako ukiwa peke yako wewe huwezi jipeleka. Unatafuta mapenzi wapi na wewe mwenyewe umeshindwa kujipenda? Jesus alibetraywa na kiss. Woko hapo unajichocha juu ulipewa hug. Makofi jamani. Makofi tena kwa kilo. Mimi spoken word yangu moja nilikram it, whatever happens to the values of humanity, whatever happens to the fairness and equality, instead of spreading love we're spreading animosity. Hapo ndio mwisho wangu. Kali hiyo. Nadhani mtazamaji una enjoy na tunafanya mambo angalau ladha tofauti. Sasa leo tumekuletea karibu hawa wenye vipaji vikubwa vya sanaa ya maneno, na hakika nyinyi pia ni vioo vya jamii kwa sababu mnatumika pakubwa kutuma ujumbe. Sawa? Yeah. Sasa wakisema wenyewe ladies first, sio? Tuanze na Spontaneous. Hebu kwanza niambie jina lako la kitambulisho. Okay, Rachel Stephanie Akinyi. Ndio jina langu. Nimekusoma kidogo kukujua zaidi, maanake wa Kenya wengi wanakujua na una wafuasi wengi sana. Sasa ili swali langu, wewe najua pia ni mwimbaji na pia unatumia kipaji chako cha sanaa ya maneno. Na swali langu la kwanza, maanake hiki huwa ni kipaji cha kipekee. Je, mtu huzaliwa nacho kipaji ama kilitokana na msukumo gani? What drove that? To be honest, mimi nilikuwa nafikiri I was going to be the next Mariah Carey, so nilikuwa najua mimi nitafanya tu muziki. Ndio. But then that was in 1998 when I had a teacher alikuwa Mrs. Otieno. I don't know kama aliona ni kama naweza fanya poetry, because nakumbuka yenda alini introduce to poetry. Na kitambo nilikuwa nasema poetry is for people who live in their own world. I never thought nitakuwa kwa situation kama hiyo. Ndio. But then nakumbuka the first time alinipatia piece ni cram, nikakata, nikarudi chuo, akanichapa. The second day nikakata, nikachapwa. The third day I just thought about nitachapwa tena zi. So I just put myself down there and I crammed the piece. But then after here, then I nearly get chance ya kwenda drama and music festival, and I realized kumbe neza travel out of school with the same thing. And that's how neza sema nilianza kugain courage ya ku-engage more in the poetry scene. So for me that's how it started. Neza musema poetry ilinichagua, sikuichagua. Ilikuchagua. Ilinichagua. Mwalimu wako anaitwa nani? Mrs. Otieno. Sasa hivi yuko wapi? Hata mimi nashangaa yuko wapi. Kama uko hapo unasikiza, thank you. Acha nikwambie. Tell me. Kwa viwango vyetu, wewe ni zaidi ya Mariah Carey. Tunajivunia wetu wenye vipaji vya kipekee. Thank you. Hongera sana, makofi jamani. Asante sana. Tunaye gwiji Willie Oeba, upande wako, namna unavotema madini. Maneno mazito. Umesema kwamba hata Nairobi wakaandika na small letters, bado itaendelea kwa capital city. Any day all day. Kabisa. Hebu niambie na upande wako, ili bonga la kipaji ulipewa na mama na baba yako, ulirithi ama kilitokea tu? Nilikuwa nafanya mashairi, hii inaitwa Who is the Persona, nikiwa primary school, ya music festival. So nilikuwa naenda na kulikuwa na class inaitwa 10-12J, ni set pieces. So nchi nzima wanapewa pieces, and then walimu wanawa coach. So hata mimi nilianzia kwa mwalimu anaitwa Madam Latoya. Siku hizi yako Amerika. Yeye ndo ananiuliza hapa ni wapi. Sasa hapa ni wapi? Yeye ndo anakuuliza. Yeye ndo ananiuliza. Sasa after primary nikaingia high school, nikaanza kuandika because hakuwa na mwalimu sasa wa kutuandikia. So after high school nika realize watu wanataka kusikia hizi vitu, wanataka kusikia social issues about love. Initially nilikuwa naandika about love sana. Ndio. Najua mahaba. Kila poet lazima kuwa at broken ndio anze kuwa poet. Hakika bwana. Alafu nikapata incidents fulani. I was nearly shot in 2017.
because ya mistaken identity. So niko na dreadlocks. Wakati wa machafuko ya ghasia. 2017 mimi natoka Nakuru. Sasa kule Nakuru wanatafutanga watu wengine wanaitwa confirm. Hao wenye wanatumianga watu simu message wanakuambia confirmed, wewe nirudishie hiyo pesa. Ilianzia matapeli wale. So hiyo time walikuwa wanatafuta mtu yote ako na dreadlocks. Alafu yangu ilikuwa short hiyo time, ilikuwa funny face. Ikiwa short ni ugliest face ya dreadlocks. Sasa I was almost short hapo. Ndio nika realize hiyo time kulikuwa na peace and everything ilikuwa ina go on vizuri. But then hakuna mtu mwenye I needed to talk about justice because life yangu ingeenda tu hivyo na zingine huwa zinaenda hivyo. So nikaanza kuandika pieces za social justice. Nikaandika Dear Mr. President. King Kaka alipofanya Wajinga Nyinyi akanicontact akaniambia tufanye, nikafanya pia Wajinga Nyinyi, nimefanya ya kwanza inaitwa Wajinga Nyinyi part 4. Uliandika mashairi ni wewe katika ule wimbo wa King Kaka ama ulifanya part 4? Kuna ingine inaitwa part 4 Wajinga Nyinyi. So nimefanya on social justice now. Niachana na mambo ya mapenzi kidogo. Okay. Nikakuja kwa social justice. Ngawaje Alikiba anatuambia mapenzi yana run dunia lakini wakati mwingine akae. Mapenzi ndio ya maana zaidi. Mpaka sasa unaweza kuandika vizuri kuhusu mahaba? Naandika. Ushawaandikia baadhi ya wasanii? Sijui, najua upendi vibes za magari but where are you parking? Ile namba ulinipea juzi ni kama uko on holiday, trust me it's not working. Okay, kazi kuntu, kazi safi kabisa. Mimi na enjoy na natumai kila mmoja na enjoy. Kabla tusonge na wenzetu pia nao tuwapatie nafasi. Leo tuanze na mwanamke. Mpatieni maikrofoni mwanamke leo. Tupate mmoja hapa atupatie maoni yake, swali. Hai. Jina lako, anza na jina. Haya, kwa jina naitwa Maina Ivy. Swali kwako Willies. Natumaini kuwa umesema kidogo umechukua break kufanya shairi za mapenzi. Ningependa kujua ni nini kilifanya uchukue hiyo break ya kufanya hizo mashairi, na kwa maoni yangu nafikiria kuwa ukiwa yule mtu mwenye anajua kucheza na haya maneno, sidhani mapenzi inaweza leta tashwishi pale. Kweli. Actually sijachukua break na naandika because love, hata hizi vitu zote tunafanya social justice na nini, without love hakuna penye naenda. Hakika. Na the true message ni ya love. Niko na album yangu ya pili inaitwa Dear God. Na vile tunajua God is love. Ndio? Sijui kama ina make sense nikisema I'm in love with God juu yeye ndio bado. So naandika bado mashairi za mapenzi. Ni vile sasa nilishift focus kidogo nikasema for now wacha ni focus na hii social justice. Kitambo nilikuwa naandika miondoko sana nini, nilikuwa everywhere, but right now naandika sana kuhusu haki, social justice. Spontaneous. Yeah. Katika tajiriba yako, katika safari yako ya taaluma hii, umekutana, umesafiri katika nchi za kimataifa. Unaweza ukatuambia ni jukwaa lipi lilikuwa kubwa zaidi kwako, yani ukawa huamini kwamba leo mimi niko hapa na ukafikisha ujumbe wako? I think for me, jana nilizeo swali nilisema Norwegian Embassy, wacha leo niseme somewhere different. Because of course every stage that unaenda is very key, but for me Burundi was it. That was last year when nili get chance ya ku represent Kenya during one of the festivals inaitwa Jumuiya ya East Africa. And the reason why for me ilikuwa big deal ni juu nimekuwa nikisikia sana story ya kina Mrisho Mpoto, nimekuwa nikisikia different likes of artists within the South Africa, Uganda, and kupata opportunity ya kukua nao. And the fact that, you know, for a long time wanasemanga people will remember how you made them feel, not necessarily what you said. Venye nilifika pale, watu wanazungumza Kinyarwanda, wanazungumza French na wana mix na Kiswahili. So imagine hizi lugha zote tatu zimekuwa pamoja. So Burundi ndio conversation wako nayo. Wewe umeenda pale unazungumza Kimombo nini and una imagine you can't change your piece because you already had like a 30-minute set yenye ulikuwa umejipanga nayo. So for me that was an opportunity ya ku experience
authenticity na genuineness, because kila mtu ata relate na your truth. Ukiwa genuine na words zako wasi wata relate. So regardless of whichever language unatumia ili speak. And I remember nikitoka stage nikijishuku kidogo nikifikiria. Walikuelewa? Walinielewa, you know. But then kupata wasi wanakuja na kuambia hakika. You know, so for me, for the first time, it made so much sense that doesn't matter necessarily which language you speak, but ukiwa open and honest about what you're saying, everybody will relate. Sawa. Washikaji, swali kwa mwingine, maoni, swali, pendekezo. Unaanza na jina. Naitwa Mugi Wycliffe. Ningetaka kumuuliza maswali 3. Ya kwanza ni is your profession paying? Ya pili ni what do you aim to achieve? Okay. For example, shika mic vizuri tukusikie. Sawa. For example, we know poets like kina Maya Angelou, Charles Bukowski. What do you aim to achieve? Maybe ukiwa 60 years utaangalia uone ulifanyanga kitu. Another question ni, for example, tunaona siku hizi most of the artists ndo at least ukue unajulikana, lazima at least ukue una expose some parts of yourself. Maybe kama ni musicians, kama ni wanawake ama maboy, lazima at least uji-expose your body. How do you maintain your lane? Maybe unajifunika tu hivyo, and is it a challenge? Okay. So I think I'll go first. Is my profession paying? Yes, it is. I am a living truth that I have actually been able to pay a number of my bills by being a spoken word artist. But also I have chenye nime appreciate ni as you build your brand, unaweza divert, you know. Like you can either earn through being an author. Unaweza decide kazi yako ni kuandika 2 books. I think I even carried 1. Kuandika books and you actually sell them and they actually tuweke tukione kitabu. Okay. Give the woman her flowers. Kwa kamera yako. Yeah. Mpatie mwanamke maua. Mpatie mwanamke maua. Yes. So you can actually be an author, or alternatively unaweza tumia sauti yako as a voice over artist, or alternatively unaweza kuwa influencer on the billboard. So the whole idea is build your brand to a point that people can actually trust the work that you do. In terms of the second question when you muuliza in terms of followership, I will not lie to you. I give it to Oeba for having like a huge followership. Personally, I don't necessarily have a huge followership. But intent yangu ni craft yangu inaenda wapi. You know, I have been able to get gigs because of recommendations. Someone listens to your art, because personally I also do stuff na activism, using art for social change. So the fact that ni may stick to the same line consistently, people are able to buy. Usiwaidanganywa ati hakuna mtu anaweza buy art yako regardless of the followership and all that, because me I'm a living truth. I may not have the following that people expect, but does not mean that I'm not doing kazi yenye nafanya na nimeona ikilipa. Okay. So, and then thirdly, the question about dressing. I have personally sijai kuwa na pressure ya dressing. Do you know what you stand for? For instance, me I stand for social impact. Nikifanya, for instance, piece yenye nilikuwa nimefanya saizi, it was appreciating single parents because I was raised by a single mom. So ninajua vizuri mali content yangu inaelekea. So dressing ina depend brand yako unataka show nini, because I know right now if I start dressing skimpily, hakuna venye nitaweza kufanya shows corporate, nitaweza certain corporate spaces. Heshima na hadhi yako. You know. So I guess ina depend tu kama msanii unataka kuonwa aje. And for me, it's very important to like come prepped, come as a role model, you know.
and not try and follow the cloud. Sawa sawa, mmesikia, si lazima makiki na mahadithi ndio mpate kujulikana. Wewe amini na kile ulicho nacho, alafu maisha yatasonga. Mjomba kabisa, nimeangalia ndula uliopiga, kama si shilingi 10,000 itakuwa ni 15,000 na mavazi yako uliopigilia hapa. Hii inamaanisha kwamba usanii si haba, tunapata riziki na maisha yanasonga. Hebu niambie upande wako wewe, jukwaa gani lile uliitwa ukapiga mpunga wa maana, na kama inawezekana tuambie ni ngapi, kwani iko nini? I know. Mungu anasaidia. Mpunga ni hela. Nimeperform jukwaa mob kibao, na currently niko na Chief Justice, so kuna program ako nayo inaitwa Alternative Justice System. Honorable Chief Justice Lady Justice Martha Koome. Ndio, hongera. So akienda mahali anapewa hiyo mada. Zuia makofi jamani. Akienda mahali napewa hiyo mada, alafu napiga show pale kuhusu hiyo mada. Bado Kitita niliperform pale Swedish Embassy last year. Kitita ilikuwa sawa, lakini hapo pengine Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Hii cargo nimevaa ni brand yangu inaitwa Oebaism. Unauza mwenyewe? Nauza mwenyewe. So niko na cargo, niko na hood, niko na sweatpant, niko na t-shirts. Ule mwenye alikuwa anauliza kama inalipa. Okay. So si lazima wasanii wategemee tu kwa stage pekee, hata kama kuna msanii pale nje nyumbani, anaweza franchise, anaweza enda kwa distribution, anaweza through Apple Music, iTunes, wapi. Kuna platforms hii ni rahisi kama DistroKids inasaidia. Nani role model wako? Nani unamfuatilia sana, unataka angalau atafike nusu yake? Hapa nchini duniani Kendrick Lamar. Hapa Kenya? Hapa Kenya Juliani, King Kaka. Hao ni mentors fulani legendary. Haya, na dadangu, na wewe nani nakuvutia katika kazi zake na ungetamani kwa kama yeye ama hata umpite? Sijui kama mnamjua Janet IKZ. Yeah, she does a lot of gospel music and a lot of spoken word poetry. Of course Maya Angelou, lakini najua sahi hayuko hapa. If it's this side, for me, the people who I look up to are not really mainstream. Okay. There's one Sitawa na Mwalye, who's our very own. Umetaja ulireziwa na single mother. Yes. Na wewe mwenyewe unashaolewa ama? Mtu wako anaona, wewe sema. Unawacha, tunapass. Anasema life moves so fast that I have to ask my girlfriend if I still have a girlfriend. Haidhuru. But I have some. Haya, nataka hivi sasa tusimame. Yes. Haya, alafu utatoa kijivasi kidogo cha dakika 1 sekunde zako 40 sekunde zako, alafu na mimi nimalizie, alafu tutamaliza na wenzetu na makofi. Sawa. Haya, tuanze kazi. Kamera yako ni hiyo. Jib, tutatazama pale. Sawa, anza. Weba, mtaanza wewe. Sawa. Tukimalizia fupi. Life ni combination ya failure na success. Vitu most zilikosa meaning, squeeze me ujimpress, ndo ni smile ama na smile kujimpress. Na dream haiku hitaji do kuinvest, kama ni capital nilihitaji at the beginning of the sentence, mama we made it. You had a dream, I was an engineer, now I can make a constructive sentence. Dream ilianzia Nax to Nai, side dream team mefika LD, main motive to express. Akili sio syllable sana. Spontaneous na wewe, chombeza. Dear God, the 10-year-old chaseboard that we bought in 2007 has been tarnished. Maybe I am too busy noticing the specks in their eyes and not seeing the log in my own, and if this be the case, then forgive me. Tosha. Grant me holy spiritual eyes that I may walk in your light. Asante sana. Waarabu wanasema man la yashkuru kalila wala kathira. Mambo mazuri huja kwa viwango vidogo vidogo. Tumefurahi, tumeenjoy, si ndio? Makofi jamani sote. Na